Open that asset accounting configuration notepad. Okay, go up. Now, what we need to do is, so you all know about the asset accounting description, and at the same time, when it comes to the SAP S4 HANA, what are the changes that we are going to see, and what are the changes that they have done. Okay, when it comes to the asset accounting, okay, and at the same time, we need to activate new asset accounting. Okay, so from the first step, what we need to do is we need to have the asset accounting activation in SAP S4 HANA. That is most important, all of you. Okay, so before we do the copy reference chart of depreciation, okay, areas using transaction code EC08. So we will going to have the one new asset accounting activation step. Okay, so now what we need to do is, under the first step, above the first step, you can just write down activate new asset accounting. Okay, you do one thing, no need to write anything. You can just go to the SAP login. Okay, I think so. This one is not at all important, and we will going to discuss it. Go to this SAP screen. So here I will going to show you the path. SAP reference IMG, SPRO, SAP reference IMG, and financial accounting. Then next asset accounting, financial accounting, then next asset accounting, and then next one is migration asset accounting new. Then next migration from classic to new asset accounting. Then activate asset accounting new. So see, all of you, if this activation button is opened, okay, then what we need to do? So no need to activate anything. If it is not activated, okay, so we should activate the new asset accounting. Then only in SAP S4 HANA, whatever the changes that you make, okay, automatically it will going to reflect, okay, all these configurations to your company code, as well as the chart of depreciations, as well as the master data. Okay, so now for this SAP S4 HANA system, so asset accounting is activated. If it is not activated, so we need to activate it. Okay, so go to the drop down option. You will going to have activation and also non-activation things. Okay, so if it is in an activation button, okay, we need to have the in preparation thing. Okay, why we need to have the in preparation thing, all of you? So first of all, we need to have the in preparation things means, are you doing the configurations? Okay, or else if you have the access, okay, to the chart of depreciations, okay, so then only we can able to have the activation things. Otherwise, మీకు activation button లేకపోతే, I mean not activated or anything, ఈ depreciation కి సంబంధించిన areas లో కంపల్సరీగా ఇవి యాక్టివేషన్ అవ్వాలి అని అంటే we need to have somewhat details. Okay, what are those details, all of you, that should be activated in preparation అని అంటే ఆటోమేటిక్ గా ఈ అసెట్ అకౌంటింగ్ సంబంధించిన దాంట్లో కంపెనీ కోడ్ అండ్ చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్స్ అనేవి ఇన్ ప్రిపరేషన్ లో ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రెడీ టు పోస్ట్ ద డిప్రిసియేషన్. ఓకే, అందుకు మనం ఇన్ ప్రిపరేషన్ స్టేజ్ వాడతాం అనమాట. ఎందుకనంటే మీరు ఏదైనా పోస్టింగ్ చేయండి, అవి పోస్టింగ్స్ అవ్వవు. ఎస్4 HANA యాక్టివేషన్ లో ఉంటే మాత్రమే ఇవి పోస్ట్ అవుతాయి. ఓకే, యు గాట్ మై పాయింట్. ఎందుకు ఇప్పుడు ఈ యాక్టివేషన్ ఉందనుకోండి అసెట్ అకౌంటింగ్ కంపల్సరీగా ఇది పోస్ట్ అవుతుంది డెఫినెట్లీ.
But when it comes to the in preparation, it will not going to post the depreciation. Okay, so that is why that should be activated. Now it is inactivated. If it is in a in preparation mode, okay, you should change the activations things to the activate button. Okay, so that is the most important change that we have in SAP S4 HANA comparing with the ECC. Okay, good. So now there will be some important points right now we have. Okay, what are those points, all of you? You have to assign asset accounting principle with the help of leading ledger. Okay, so the next one is accounting principle should be assigned for your company code using transaction code FINSC underscore ledger. The next one is specify transfer of ABC values using transaction code OBC. Okay, now what we need to do is under the copy reference chart of depreciation, you can just write down, go to the WordPad and under the copy reference chart of depreciation, you can just write down 5 points at that. Okay, first point is under the copy reference chart of depreciation, write on 1 point. You have to assign accounting principle with the help of leading ledger. Assign accounting principle with the help of leading ledger. Under this thing only, just write down assign the accounting principle with the help of leading ledger. Even సర్లే వదిలే దెన్ నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ గా అక్కడికి వెళ్ళు సో నెక్స్ట్ రాసుకో assign the accounting principle to the with the help of leading ledger. So before that what we need to do is go to the same path, go to the same path, come back. So we need to create the copy reference chart of depreciations, right? So when we have the copy reference chart of depreciation, okay, we need to have one thing. So in the financial accounting, we do, I'm sorry, under the adjustments in new asset accounting, you do have organizational structure, right? We do have the organizational structure. Open the organizational structure. Okay, so after this, all of you, after the activation of all these things, you need to go to the organizational structure. Okay, so then copy reference chart of depreciation areas. Copy reference chart of depreciation areas. Good. So go to this copy reference chart of depreciation. So we need to copy the different types of things. Okay, so go to the same thing, copy structure. Copy. And what is the exact chart of depreciation that we need to copy, all of you? Do we have 0 IN? I mean, our own Indian chart of depreciation. 0 IN. And take out your 2 chart of depreciation. Should 2 chart of depreciation is your own chart of depreciation. You can just give anything SRK1 like this. Go to the continue option, and do you want to transport all these number ranges? Yes, and you can just give the continue option.
Okay, so when it comes to the chart of depreciations and all, we need to have clear cut thing. That is, copy reference chart of depreciation we should maintain, and specify the description of chart of depreciation. Okay, we need to give the chart of depreciation description. Okay, whatever the things that we need to create. Okay, come back and specify description of chart of depreciation will be there. Double click on this thing and go to the position and try to take out the chart of depreciation, and you can just give the yes, then save the details, no issue. So after all these things, what we need to do is, so we need to copy or delete the depreciation areas. Okay, so we need to have the book depreciation, right? And depreciation as per the income tax 1961, like this. Okay, come back. What we need to do is, so except book depreciation and depreciation as per the income tax, okay, we can able to delete all the depreciations things. Okay, so what we need to do is copy or delete depreciation areas, double click on it, give you a chart of depreciation. Okay, continue. So except book depreciation and depreciation as per income tax act, ఈ రెండు కాకుండా ఓకే మిగతావన్నీ డిలీట్ చేసేసి 20, 38, 31, 32, 41, 51 ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదు. ఓకే, ఓన్లీ ఏరియాస్ పోస్ట్ ఇన్ రియల్ టైం మాత్రమే తీసుకుంటాము, అండ్ ఏరియాస్ డజన్ పోస్ట్ వి అసలు మనకు అవసరం కూడా లేదు. ఓకే, గో టు డిలీట్ ఆప్షన్ అండ్ గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. దట్స్ ఇట్. పైన డిలీట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, డిలీట్ చేసేసి go to the save button and save it. Now what we need to do is, all of you, so we need to have the accounting principle. Okay, so see, in our own chart of depreciations, okay, when it comes to the ECC, okay, what we need to do is మనం డైరెక్ట్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ని అసైన్ చేసినా చేయకపోయినా ఐ మీన్ సిస్టంలో కంపెనీ కోడ్ కి సంబంధించిన చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్స్ అనేవి యాక్టివేట్ అవుతాయి, అవునా కదా? సో బేసిక్ గా ఇక్కడ మనకి అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ ని అసైన్ చేసుకోవాలి. ఎందుకు అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ ని అసైన్ చేసుకోవాలి? యూనివర్సల్ జర్నల్ లెడ్జర్ లో కంపల్సరిగా లీడింగ్ లెడ్జర్ అనేది మన కంపెనీ కోడ్ కి డిఫైన్ చేసి ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ ని బేస్ చేసుకొని, ఓకే, అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏం లేదు, బేసిక్ గా మీరు చేసే ప్రతి ఒక్క చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ వాల్యూస్ ఈ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ ని బేస్ చేసుకొని ఉంటాయి. ఓకేనా? అండ్ ఇక్కడ బేసిక్ గా మనం ఈ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ ని బేస్ చేసుకొని మనం యూనివర్సల్ జనరల్ లెడ్జర్ లో లీడింగ్ లెడ్జర్ ని, ఓకే, మన కంపెనీ కోడ్ కి అసైన్ చేసినప్పుడు దానికి ఒక అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది. ఆ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ ని మనం ఇక్కడ అసైన్ చేస్తాం. అది మీకు స్టాండర్డ్ అయినా అవ్వచ్చు, కస్టమైజ్డ్ అయినా అవ్వచ్చు. ఓకే, సో కస్టమైజ్డ్ కి సంబంధించిన దాంట్లో ఒకసారి బ్యాక్ వచ్చి, వన్ స్టెప్ బ్యాక్, బుక్ డిప్రిసియేషన్ ఇది ఎందుకు డిలీట్ చేసావు? ట్యాక్స్ డిప్రిసియేషన్ రెండు, డిప్రిసియేషన్ యాజ్ పర్ ది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ 1961 ఉంది కదా, అది కూడా డిలీట్ చేసావు నువ్వు. one step back. No, go to the copy, delete, or continue. 20 or 38, 32 ఇవి డిలీట్ చేయి, తొందరపడకు ఫస్ట్. when it comes to the accounting principle, అరే నేను ఇప్పుడు ఎంటర్ చేయమని చెప్పానా? లేదు కదా, క్యాన్సిల్ చేయి దీన్ని. ఇక్కడ ఈ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్లో స్టాండర్డ్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ కి సంబంధించింది ఒకటి ఉంటుంది.
స్టాండర్డ్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ ని మనం కంపల్సరీగా అసైన్ చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఈ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ మీద క్లిక్ చేసి డ్రాప్ డౌన్ ఆప్షన్ లోకి వెళ్ళు. జిఏఏపి కిందికి రా. Generally accepted accounting principle తీసుకో. Using the target ledger group is 0. At the same time దానికి కూడా depreciation as per the income tax తీసుకో. Accounting principle వచ్చేసి GAAP. Now you can just go to the save button and save it. ఇప్పుడు మీకు ఏదైనా ఎర్రర్స్ ఏమైనా త్రో చేస్తే ఓకే ఇది సేవ్ కాదు, ఇప్పుడు మనకి 0 ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా, then you can just go to the continue option. Why? Because all of you మనకి బేసిక్ గా ఈ జనరల్ యాక్సెప్టెడ్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ కి డిప్రిసియేషన్స్ ని పోస్ట్ చేయాలి అని అంటే కంపెనీ కోడ్ కి ఆల్రెడీ డీలింగ్ ఇచ్చడం అనేది అసైన్ అయ్యింది. ఓకే, ఇప్పుడు అసైన్ అయిన తర్వాత మనకి కంపల్సరీగా వాల్యూస్ అనేది ఎప్పుడైనా పోస్ట్ చేసుకుంటాం కదా. ఇప్పుడు పోస్ట్ చేయాలి అని అంటే బేసిక్ గా 1 పాయింట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. ఆ పాయింట్ ఏంటి, ఇక్కడ మనం ఈ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్ లో ప్యారలల్ అకౌంటింగ్ ఏదైనా చేస్తున్నప్పుడు అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అనేవి కంపల్సరీగా కంపెనీ కోడ్స్ కి అసైన్ చేయాలి అనేది మనం చూస్తాం. ఓకేనా, so if you want to define accounting principle, you can able to define it. Otherwise it is not at all important. ఓకేనా, so I mean క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ కి సంబంధించిన దాంట్లో. ఓకేనా, సో నౌ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ ఇస్ you know it very well how to create the accounting principle. Okay, so in foreign currency revaluation you have seen it, but the thing is that okay, we need to make sure that whether this accounting principle is assigned to our company code or not. Okay, so go to the transaction code FINSC_ledger. Go to the transaction code FINSC_ledger. Take out the new screen. Go to the transaction code FINSC_ledger. Continue. Now go to the select the 0L, that is leading ledger. Go to the company code settings for ledgers. Double click on it. Continue. And go to the position and give your company code. So what we need to do is when it comes to the company code, there is a accounting principles. Okay, select your company code and double click on accounting principles for ledgers. Okay, see all of you, in our accounting principle, I mean there is no any accounting principle that has been attached to the company code. Then what we need to do is, and we will going to assign the GAAP accounting principles to this particular company code. Then only your asset accounting will be asset accounting depreciations will be posted. Okay, so now what we need to do is go to the new entries. Just assign accounting principle. Okay, then next one is what we need to do. So after the assigning of the accounting principle, make sure that okay, so this accounting, based on the accounting principle we will calculate the depreciation, right? Okay, using book depreciations or anything. So what is the following thing? Okay, depreciation area is followed by the
depreciation income tax, okay, or depreciation income tax is followed by the depreciation areas, we should know it. So book depreciation ని మనం బేస్ చేసుకొని అన్ని డిప్రిసియేషన్ వాల్యూస్ ని పోస్ట్ చేస్తాం, అవునా కదా? అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం మీరు డిప్రిసియేషన్ వాల్యూస్ ని పోస్ట్ చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ బుక్ డిప్రిసియేషన్ దేన్ని ఫాలో అవుతుంది, ఆర్ డిప్రిసియేషన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఏరియాస్ ఏది ఫాలో అవుతుంది అనేది తెలుసుకోవాలి అని అంటే we will going to have one transaction code, that is OA. What is the transaction code? OABC or OABD? EC08 and then OA. Yes, OABC is the transaction code, I think so. Give /n and go to the transaction code OABC. Go to the transaction code OABC. Go to the transaction code OABC. అది సేవ్ చేయాలి అవుతా సార్? సేవ్ చేయాలి కదా. అది సేవ్ చేసిన తర్వాతనే అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ విల్ బి యాక్టివేటెడ్ టు అవర్ చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్. సేవ్ చేయకుండా ఎట్లా ఉంటుంది? సో దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ గివ్ /n and go to the transaction code OABC. ఇక్కడ ఇప్పుడు బేసిక్ గా సతీష్ ఒకటి క్రియేట్ చేశాడు, అదేంటి బుక్ డిప్రిసియేషన్స్ ని క్రియేట్ చేశాడు. ఇప్పుడు తను ద బుక్ బేస్డ్ ఆన్ ది బుక్ డిప్రిసియేషన్ బేస్డ్ ఆన్ ది చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్స్, ఓకే. అండ్ ఇక్కడ బుక్ డిప్రిసియేషన్స్ లో ఏం జరుగుతాయి, డిప్రిసియేషన్ చేసిన యాక్టివిటీస్ అన్ని పోస్ట్ అవుతాయి, అవునా కదా? ఇప్పుడు బేసిక్ గా ఇక్కడ మీరు చూడండి, ఈ బుక్ డిప్రిసియేషన్ దేన్ని ఫాలో అవుతుంది? ఓకే, సి బుక్ డిప్రిసియేషన్ మనం పోస్ట్ చేసినప్పుడు డిప్రిసియేషన్ యాజ్ పర్ ది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ 1961 అనేది ఏది ఫాలో అవుతుంది? బుక్ డిప్రిసియేషన్ ని ఫాలో అవుతుంది, ఓకేనా? ఇది 01 అయ్యండి, ఇది 0001, ఐ మీన్ 00 ఇక్కడ ఉండి లేకపోతే 01 డిప్రిసియేషన్ కి సంబంధించిన ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ లేకుండా డిప్రిసియేషన్ కి ఓన్లీ 01 ఉందనుకోండి, ఓకే. సో మీ వాల్యూస్ అనేవి ఏవి పోస్ట్ కావు. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రైట్ నౌ వీ హ్యావ్, ఓకేనా? మిమ్మల్ని అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో, మీరు ఇప్పుడు బుక్ డిప్రిసియేషన్ క్రియేట్ చేశారు, ఐ మీన్ చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ క్రియేట్ చేశారు, అండ్ దేన్ని ఫాలో చేసుకొని అవుతున్నాయి? బుక్ డిప్రిసియేషన్ ఫాలో, మీరు ఏదైనా తీసుకోండి, బుక్ డిప్రిసియేషన్ ఇస్ ద మెయిన్, మీకు ఎలా చెప్పాలి, మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ టు గెట్ ది డిప్రిసియేషన్స్ బేసిక్గా, ఓకేనా? బుక్ డిప్రిసియేషన్ ని ఫాలో కానీ ఏ డిప్రిసియేషన్ అయినా ఉంది అని అంటే మీకు కంపల్సరిగా ఎర్రర్స్ అనేది త్రో చేస్తుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, you got my point, right, all of you? So what I need to tell is here, మనకి ప్రతి ఒక్క పాయింట్ కి, ఓకే, ఈ ప్రతి ఒక్క పాయింట్ కి బుక్ డిప్రిసియేషన్ అనేది, ఐ మీన్ అసెట్ అకౌంటింగ్ లో బుక్ డిప్రిసియేషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అది ఫాలో అవ్వటం అనేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూలో కంపల్సరీగా క్వశ్చన్ వేస్తారు ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో అంటే వ్యాలిడేషన్ ని ఎలా చేస్తున్నారు, దేన్ని బేస్ చేసుకొని ఫాలో చేస్తున్నారు అంటే బుక్ డిప్రిసియేషన్ అని చెప్పండి, దట్స్ ఇట్. వాళ్ళు ఇంకా మిమ్మల్ని వేరే క్వశ్చన్ కూడా వేయరు. అదే కనుక మీరు వేరే క్వశ్చన్, ఐ మీన్ వేరే ఆన్సర్ ఇచ్చారనుకోండి, వాళ్ళు ఇంక ఇక్కడే ఆగిపోతారు, అంటే ఇన్ డెప్త్కి వెళ్ళిపోతారు, ఓకేనా? So that is not at all quite good for all. Okay, so then next one, see when you complete all these things, okay, so you will going to have a lot of depreciation things, okay. So the depreciation thing is that whenever we are activating the indicational things, okay, మనం ఏం ఇండికేషనల్ థింగ్స్ ని యాక్టివేట్ చేస్తాము? బుక్ డిప్రిసియేషన్ ని ఫాలో అవుతున్న డిప్రిసియేషన్ యాజ్ పర్ ది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ని మనం యాక్టివేషన్ ఇండికేషన్స్ థింగ్స్ చేస్తాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు సపోజ్ ట్యాక్స్ ఎంటర్ చేస్తారనుకోండి, బేసిక్ గా అంటే ఎక్కువ ట్యాక్స్ అనేది ఎక్కువ వాడము, ఒకవేళ వాడితే ఇన్వాయిస్ లెవెల్స్ లో వాడతాం, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇది ఈ బుక్ డిప్రిసియేషన్ అనేది ఇండికేషన్ ఏంటి అంటే, ఈ బుక్ డిప్రిసియేషన్ యాజ్ పర్ ది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కి ఇండికేషన్ ఏంటి? బుక్ డిప్రిసియేషనే కదా. సో అప్పుడు మనం ఇండికేషన్ లెవెల్స్ లో ఇక్కడ ఇస్తాం. జస్ట్ టిక్ మార్క్ ఆన్ ది ఇండికేషన్ లెవెల్, గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. దట్స్ ఇట్.
Okay, so just tick mark on the book depreciation as per the income tax. Go to the continue option. Okay, good. So then next one is specify the parallel currencies. మీకు ఏదైనా parallel currencies ఉన్నాయి అనుకోండి. సో మీరు నార్మల్ కంపెనీ కోడ్ కరెన్సీ వచ్చేసి ఐఎన్ఆర్, parallel currencies వచ్చేసి జీబీఆర్ అవ్వచ్చు, యుఎస్డి అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఓకే, సో నా specify your parallel currencies. For that, what we need to do? Go to the SAP reference IMG screen. Reference IMG screen. Then financial accounting, reference IMG, financial accounting and asset accounting. Okay. So in asset accounting, after the asset accounting, you do have the general valuation. Come down. There is a general valuation, and at the general valuation, you do have the one thing that is currencies. Come down. Okay, there is a currencies, and specify the use of parallel currencies. Okay, specify the use of parallel currencies. ఇక్కడ మనకి ప్యారల్ కరెన్సీస్ కి సంబంధించిన దాంట్లో బేసిక్ గా చూడండి, బుక్ డిప్రిసియేషన్ కరెన్సీని దేన్ని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది? కంపెనీ కోడ్ కరెన్సీని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది, అవునా కాదా? సో సెటప్ ప్యారలల్ కరెన్సీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బేసిక్ గా అంటే ఎక్కువ మీకు మీరు ఏదైతే కంపెనీ కోడ్ కి అసైన్ చేస్తారో అవన్నీ ఇక్కడ వాల్యూస్ అన్ని అటాచబుల్ ఉంటాయి. బట్ మనకేంటి, మీరు బుక్ డిప్రిసియేషన్ బేస్ చేసుకొని ఏ డిప్రిసియేషన్ చేసినా, ఐ మీన్ ట్యాక్స్ డిప్రిసియేషన్స్ చేసినా, లేకపోతే ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ డిప్రిసియేషన్స్ చేసినా, రియల్ ఎస్టేట్ డిప్రిసియేషన్స్ చేసినా, అంటే ల్యాండ్ డిప్రిసియేషన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, అవన్నీ చేసినప్పుడు దేన్ని ఏది ఫాలో అవుతుంది? అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం ప్యారల్ కరెన్సీస్ ఏంటి ఫస్ట్? ఓకే, అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ప్యారల్ కరెన్సీస్ అనేది లేకుండా మీరు ఇవన్నీ చేస్తున్నారు అనుకోండి. ఓకే, ఐ మీన్ నార్మల్గా మీకు ఎలా చెప్పాలి అని అంటే, ట్యాక్స్ వచ్చేసి మీరు యుఎస్డిలో చేస్తున్నారు అంటే అక్కడ ఒక ల్యాండ్ కొన్నారు, ఒక అసెట్ కొన్నారు. ఓకే, ప్యారల్ కరెన్సీస్ కంపల్సరీగా యాడ్ చేయాలి కదా ఫారిన్ కరెన్సీ రివాల్యుయేషన్ బేస్ చేసుకొని. ఓకే, అప్పుడు ఈ ఆప్షన్స్ ఉపయోగపడతాయి అనమాట. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఇది ఓపెన్ చేయండి, కంపెనీ కరెన్సీ వాల్యుయేషన్ ట్యాక్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్ కి డ్రాప్ డౌన్ ఆప్షన్ ఉంది కదా, దాన్ని ఓపెన్ చేయండి. ట్యాక్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్ దాని పక్కనే చూడండి. ఇక్కడ ఇప్పుడు మీరు సపోజ్ 10 కంపెనీ కోడ్ కరెన్సీ ప్యారల్ కరెన్సీస్ వాడుతున్నారు అనుకోండి. ఓకే, మనం 10 కంపెనీ కోడ్ కరెన్సీ వాడచ్చు. ఇది మీకు అంతా ఎక్కడ దొరుకుతుంది? యూనివర్సల్ జనరల్ లెడ్జర్ లో దొరుకుతుంది. FINSE లెడ్జర్. ఆ ప్యారల్ కరెన్సీస్ మీకు ఏదైతే కావాలో అది డిఫైన్ చేసుకొని ఇక్కడ సేవ్ చేసుకోండి. దట్స్ ఇట్. ఓకే, నేను జస్ట్ కంపెనీ కోడ్ కరెన్సీస్ ని యూజ్ చేసుకొని చేస్తున్నాను కాబట్టి, సో దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. అవసరం కూడా లేదు, క్యాన్సిల్ చేసాం, బ్యాక్ వచ్చేసాయి. ఎందుకంటే మీకు ఐ మీన్ అసెట్ అకౌంటింగ్ లో హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని అంటే మీరు ఇవన్నీ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాలి. ఓకే, సో then next one is after all the configurations, okay, we will going to follow one important point which is completely related to the not the general valuation. So asset accounting integrations with the general ledger. So that is after this specifying the accounting principles. Okay, we should specify the asset accounting transfer values, and after that asset accounting transfer of depreciation terms. Okay, so using transaction code OABD, and we need to know the transaction code of the transfer of depreciation terms using transaction code OABD. OABD అనేది చాలా చాలా important, all of you. Okay, now go to the transaction code OABD. Go to the transaction code OABD.
ఇక్కడ చూడండి all of you. ఈ స్పెసిఫై రూల్స్ ని టేక్ ఓవర్ చేయాలి మీరు ఫస్ట్. స్పెసిఫై రూల్స్ ని టేక్ ఓవర్ చేస్తేనే ఓకే సో మనకి ఇక్కడ ఇంటర్వల్ యాక్టివేషన్ అవుతుంది. ఓకేనా? Now what we need to do, so we need to maintain the tax things for our own book depreciation. So go to the transaction code OBCN. So go to the transaction code OBCN. So sorry, OBCL. Go to the transaction code OBCL. So we will assign or allocate a company code to the non-taxable transactions or taxable transactions. Yes, go to the position and just give your company code. Okay, just assign V0 A0. Simple. See, if you want to assign your own tax codes, all of you, make sure that so your client needs to have the tax information as well as you need to have one clarification on the client side. Okay, whether on this asset can we calculate the tax or not. Okay, go to the save button and save it. So, and after that, assign the chart of depreciation. Sorry, in this assign tax codes for non-taxable transactions, we need to have one point, all of you. So what is the point? Means we need to assign the financial things, okay, to the asset accounting. Those financial things. We need to specify the financial statement version for asset report using transaction code OAYN. Okay, go to the transaction code OAYN, specify financial statement version for asset accounting reporting. All right. So when it comes to the company code selections, okay, what is your company code selection? Go to the position and just give your company code. Continue. Where is your company code? Our company code is not there. Huh? So assign the financial statement versions to this particular thing. Okay, so you do one thing, no need to worry. Okay, when it comes to the company code, after the activation of the general asset accounting things using organizational structure, then only it will going to reflect in the company code selections. Okay, got it. Come back and we will come back to this point. Okay. Then what is the next configuration? Assign chart of depreciation to the company code using transaction code OA OB. I think so. Yes. OA OB. Go to the position and try to take out your company code and give the chart of depreciation here. Okay, go to the save button and save it. Then next one, same thing, all of you, we do have different types of changes. మనకి చాలా చేంజెస్ ఉంటాయి SAP S4 HANAలో. అది కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేయకపోతే ఓకే ఇంటర్వ్యూలో మనం సెలెక్ట్ అవటం అనేది చాలా చాలా కష్టం. ఓకే మీకు చెప్పడం మర్చిపోయాను, ప్రీవియస్ బ్యాచ్లో ఐ మీన్ లాస్ట్ పర్సన్ ఓకే తన పేరు నితిన్. ఓకే ఓకే తనకి జాబ్ వచ్చింది. ఓకే అండ్ ఫ్రైడే అనుకుంటా, ఎస్ ఫ్రైడే మీకు అసెట్ అకౌంటింగ్ డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇన్ ఈసీసీ చెప్పినప్పుడు అతనికి జాబ్ వచ్చింది. ఐ మీన్ మీ క్లాస్ తర్వాత నాకు ఫోన్ చేశాడు అనమాట. సో ఆఫర్ లెటర్ ఈరోజు పంపించాడు కూడా. ఓకే సో దాదాపు ఐ థింక్ సో తను
12 కాదు 14,50,000 రూపీస్ తను ఇప్పుడు ఎర్న్ చేస్తున్నాడు. అంటే ఆల్రెడీ తన ఎండ్ యూజర్ అనమాట. 6 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. ఓన్లీ ఎస్ఐపి ఎండ్ యూజర్లో ఏపీ మాడ్యూల్, అకౌంట్స్ పేబుల్స్ మాడ్యూల్స్లో. సో తను ఇప్పుడు అసెట్ అకౌంటింగ్ మీదే ఉన్నాడు. ఓకే, యాక్టివిటీస్ అన్ని అసెట్ అకౌంటింగ్ మీదే చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు బేసిక్గా. ఓకే, జస్ట్ అంటే అసెట్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ అనేది మెయిన్ సినారియోస్ అంట వాళ్ళకి. ఓకే, సో దెన్ నెక్స్ట్ స్మూతింగ్ డిప్రిసియేషన్ బేస్ చేసుకొని చేస్తున్నారు. అండ్ డబ్ల్యూడివి నార్మల్ మనం చేసేది ఎస్ఎల్ఎం కాబట్టి అందరికి తెలుసు. డబ్ల్యూడివి అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ని బేస్ చేసుకొని ఉంటుంది. ఓకే, సో కాంపౌండ్ డిప్రిసియేషన్ అంటాము నార్మల్గా రియల్ టైంలో. సో వాటిని బేస్ చేసుకొని ఇవి రెడీ అవుతాయి అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రైట్ నౌ వీ హ్యావ్. ఓకేనా, సో మీకు చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను. బట్ ద థింగ్ ఈస్ దట్ మీరు ఎలా అయితే ప్రిపేర్ అవుతారో అలానే మీకు ఇంటర్వ్యూస్ వస్తాయి. ఐ మీన్ ఇంటర్వ్యూలో పాస్ అవుతారు, అదర్వైజ్ క్రాక్ చేయడం చాలా కష్టం. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ స్పెసిఫై అకౌంట్ డిటర్మినేషన్. ఓకే, go to the specify account determination. So what we need to do is go to the SPRO reference IMG, financial accounting, SAP reference IMG, financial accounting, and asset accounting, organizational structure. Organizational structure. After that, asset classes. So specify account determination. Specify account determination. Okay, go to the new entries for our own things. Okay, like we need to create 2 new things, right? So one is SRK1 underscore P&M, that is plant and machinery. The next one SRK1 underscore AUC, that is asset under construction. SRK1 underscore P and M, that is plant and machinery description. The next one is SRK1 underscore AUC, that is asset under construction. Try to write down the description also. Plant and machinery and asset under construction. దాని కింద asset under construction. Asset under construction. Right. Go to the save button and save it. That's it. Okay, so try to specify your account determination in the notepad. SRK1 underscore PNL, P&M. అవి అక్కడ స్పెసిఫై చేసుకో, ఎందుకంటే మళ్ళీ మర్చిపోతాం. The next one is we need to create the screen layout rules. ఓకే, మనం స్క్రీన్ లేఅవుట్ రూల్స్ ని కూడా కంపల్సరీగా క్రియేట్ చేయాలి కదా. Okay, so after the specify account determination, under the account specify account determination, you do have one thing, that is create screen layout rules. Create screen layout rules. The next one is create screen layout rules. One step back. Create screen layout rules. So under this create screen layout rules, okay, we will going to copy each and everything. Okay, what are those things? Can we copy with real estates, right? So what we need to do is select 1,000 and select 4,000. Asset under construction is there, right? Go to the copy option. Yes, and change the screen layout rule based on your configurations. Like what we need to do is, so first screen layout rule is SRPL,
that is plant and machinery, SRPM, like this, plant and machinery, SRPM, and 4,000 is SRAC, asset under construction. SRAC, asset under construction. Okay, so click on the enter, go to the save button and save it. Try to write down these screen layout rules. And next one is define number range intervals for asset master record, main asset and asset under constructions using transaction code AS08. లేదు ఆల్ ఆఫ్ యూ మీరు నార్మల్గా ఈసీసీలో ఎలా అయితే డిఫరెన్స్ సారీ ఎలా అయితే నెంబర్ రేంజ్ని క్రియేట్ చేశారో మనం ఏదైతే నెంబర్ రేంజ్ క్రియేట్ చేస్తామో అది అసెట్ అకౌంటింగ్ సంబంధించిన థింగ్స్ని క్రియేట్ చేస్తుంది అంతే కదా బేసిక్గా. Go to the intervals, edit intervals, and try to create two number ranges. 0, 1 is the number range, and from 2 number, just give it. From 2 is from 9,000 to 10,000, and then next 10,000 to 11,000. 0 2 is for the main asset, and then next one is asset under construction. All right. Okay, so after this thing, what we need to do is we need to define the asset classes. Okay, so what is the exact asset classes that we need to do? So go to this same thing. After this thing, you do have defined asset classes. Yes. So go to the new entries and we will going to define our own asset class. That is for asset under construction, sorry, for plant and machinery, we do have one thing, and then for asset under construction, we do have one thing. Okay, so for the asset classes, you can just write down SRK1 P and M, SRK1 underscore P and M, like this. Okay, so plant and machinery. What is the account determination that you have created? Just give it. And what is the screen layout? You just need to give it. And what is the number range? Just give the account determination and screen layout rule, and then number range, and we need to tick mark the including asset. Then 0 1 is the number range, and the next one is include the asset. Include asset. Okay, right. Go to the save button and save it. That's it. The next one is we need to create the asset classes for the asset under construction also, right? Asset under construction also. Go to the new entries. Same thing. SRK1 AUC asset under construction. Give the asset account determination, screen layout rule, number range. Then status of asset under construction is line item settlement. It is not included in asset, right? So status of asset under construction is line item settlement. We need to give the line item settlement all of you. Why? Because it is not in a main asset mode. We should convert this asset under construction to the main asset mode only.
Okay, then only you can able to save the details. Don't include this asset. Just status of asset under construction is uh, line item settlement. Status of asset under construction is line item settlement. Line item settlement. Status of asset under construction is line item settlement. Just select the line item settlement. Go to the save button and save it. Okay, so in your defined asset classes, so you can just change the, in the Word document, change the names also. See, try to remember it, all these things, okay? Okay,